So on last class, we discussed about one of testing artifacts. Testing artifacts, nothing but the documents which we are going to deal with the testing process. Testing చేయడానికి మనమైతే డాక్యుమెంట్స్ కావాలో ఆ డాక్యుమెంట్స్ మనం టెస్టింగ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ అంటామండి. టెస్టింగ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ have categorized two types: test bases and test case specification. Test bases are nothing but the requirement from the users are nothing but test bases. Test bases are different types or different names we have. BRD, SRS, PRD, FRD, technical documents, all those things. Apart from that, we are important on term is user stories that we are going to use in agile process. And coming to the test case specifications, important. What about test case specification? Test case specification is categorized into two types. Most important, interview of default category question is an. The first one is test scenario. The name is test condition. Test possibility. And the second one is test cases. See here, test scenario, test case specifications we divide into two types: test scenarios or test conditions or test possibilities. Anything is fine. Also, test case specifications and what is specification? Specific ani ekkada vaaduntam manam, where will use specific in real world? Specific means specific means ekkada use chestuntam particular. I need this particular, right? Means specification means particular information needed or input, we call it as needed to write test cases. Test cases రాయడానికి తీసుకునే information నే test case specification అంటారు. Test cases need to be specific. Particular inputs needed to write test cases. One of test cases that we'll see. Okay, టెన్షన్ పడద్దండి. ఈ డెఫినేషన్ రాయడానికి నేను ఈ డెఫినేషన్ రాయడానికి నేను ఇక్కడ రైట్ అని రాశాను. హౌ కెన్ రైట్ టెస్ట్ కేసెస్ అనేది we are going to see in next 2 days. Okay, so first రాట్లేదా? is not coming. Give me 1 minute. Okay, what about test case specification? Test case specification is nothing but the particular inputs needed to write test cases. Test cases రాయడానికి తీసుకునే inputs నే మనం test case specifications అంటామండి. Specific means particular inputs or information needed. Test case specifications has been categorized into two types: test scenarios and test cases. One by test scenario. Okay, now we'll see test scenario. Important entry point of view. చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. What the test scenario? What the test? Test means whether it is working or check or verify. Scenario means ఎక్కడ యూస్ చేసాం scenario అని? ఎక్కడ యూస్ చేయాలి రియల్ టైం? Scenario computations. What your scenario means? What you are doing to do it? What you are going to do? What is the scenario? నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను అర్థం, right? Does scenario means is nothing but what are the action items you have to do it, how you are going to do it, how you are going to perform it, how you are going to start your things, how you are going to start your journey. Scenario is nothing but the way we are doing, nothing but journey. Verify journey. ఎవరు వెరిఫై చేయాలి జర్నీ? ఎవరు వెరిఫై ఎవరు జర్నీ వెరిఫై చేయాలి? ఎప్పుడు నేను ఎవరిది? Test scenario is nothing but verify the journey of users or client or customer. Everything is fine. Verifying user journey is nothing but Google వెళ్ళారనుకోండి, check the functionality of any application, high level testing అంటారు.
అదేం అర్థం కదండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ వెరిఫైయింగ్ యూజర్ జర్నీ, హౌ యూజర్ ఇస్ గోయింగ్ టు పెర్ఫార్మ్ విత్ జర్నీ ఇన్ దట్ టెస్ట్ సినారియో. గూగుల్ డెఫినేషన్ చెప్పలేదండి, గివ్ ఇన్ అ రియలిస్టిక్ వే. ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నోడికి షార్ట్, ఓకే, ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వలేదు. ఎప్పుడుదో గూగుల్ డెఫినేషన్ మనం అటు తీసి ఇటు తీసి ఇంగ్లీష్ అక్కడ ఫ్రేమ్ చేయక భయపడద్దు. ఓకే, టెస్ట్ సినారియో నథింగ్ బట్ వెరిఫైయింగ్ యూజర్ జర్నీ. ఇది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఒక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. గోయింగ్ టు టేక్ ఎ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్. చాలా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. మీ పేరు పార్వతి అండి. మీ ఊరు ఎవరండి? కడప. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు చెక్ ద జర్నీ ఆఫ్ పార్వతి's జర్నీ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు కడప. చాలా సార్లు వెళ్ళారా? ఫస్ట్ టైం సార్ హైదరాబాద్ రావడం ఫస్ట్ టైమా? సార్ మీ ఊరు దగ్గర ఊర్లో ఏం తిరిగారు ఎక్కువ కడప నుంచి? చార్మినార్. ఏదో పెద్ద ఊరు చెప్పండి, పక్కనే వేరే ఊరు. అనంతపురం. సరే, ఓకే. ఐ వాంట్ టు చెక్ ద జర్నీ ఫ్రమ్ ప్రొద్దుటూరా, లేకపోతే ముద్దనూరా, లేకపోతే కడప, లేకపోతే రాజంపేట. ఐ వాంట్ టు ఫ్రెండ్ ఫ్రమ్ కడప టు just Anantapur. Okay. Okay. I want to check the journey of Parvati from Kadapa to Anantapur. Let's take an example. So verifying the user journey is nothing but a test scenario. Then మనం గుడ్డిగా test scenario అని పిలిచేటండి. Under the test scenario, now I want to derive few things. Okay. So start time ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నారు ఇంపార్టెంట్. 9 AM. Okay. 4 PM. Reach time is 4 PM. అప్పుడేం పడుతుందా? కడప 1 4 hours పడుతుంది కదా ట్రాఫిక్. నడుచుకుంటే వెళ్తున్నావు నువ్వు? 4 hours, 4 I think 4 to 5 hours. అంతేనా? 1 PM. అదే, that's what. Reach time is 1 PM IST. And third one is time taken. ఎన్ని అవర్స్ అండి? 4 hours? 4 కదా? 4 hours. మనకు అలాట్ అండి, ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అంతే. ఓకే, now let's take an example. The route chosen, a route via route via అంటే అందుకు 44 అంటే through తాడిపత్రి కాదా? అవును, మాకు తెలుసులే. తాడిపత్రి ఎందుకు రాదు? ఏంటి అనంతపురం. ఆగండి, తప్పైతే నన్ను ఫిల్ చేసి చెప్తున్నారు కదా, లైక్ దట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఎనీ ట్రాఫిక్. లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, moderate. Okay, so these are the things that I am going to consider. And also mode of transport చాలా ఉంటాయి మనకి ఇలా, via bus, car, కడప. ఓకే, మనకి ట్రైన్ కూడా ఉంది కదా. ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. ఓకే, we'll go for bus. Just an example. Okay, so these are the derived things that I have done from test scenario. Test scenario నుంచి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నారు, ఎప్పుడు రీచ్ అవుతారు, ఎంత టైం పడుతుంది, ఏ రూట్ చూసుకుంటున్నారు, these are things you are doing it right. సో ఈ టెస్ట్ లో ఉన్న ప్రతి థింగ్ మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే టెస్ట్ కేసెస్. These are all test cases. Now tell me, without scenario, can we have test cases? Can we have constant or same number of test cases for each and every scenario? For scenario, same number of test cases untaya? Different test cases is depending upon the scenario. Test scenario, test cases చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. రాకపోతే రియల్ టైం ప్రొవైడ్ చేయలేం కదా, చేయలేరు. ఓకే, లీవ్ దట్ అపార్ట్. ఆవిడ ఆల్రెడీ రియల్ టైం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, చేసేసారు, అయిపోయిందా? సగం ఉంది, అయిపోయిందండి. క్లిప్స్ జస్ట్ గివ్ 1 minute. సో నో సార్, ఈ చాలా మంది అన్నారు సార్ కడపతో అన్నప్పుడు నాకు రూట్ తెలియదు సార్. నాకు కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను సార్. గూగుల్ కాదప్ప, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఇంటర్వ్యూస్ అయితే కదా అప్పుడు అన్ని మాట్లాడదాం. ఓకే, సో పార్వతి జర్నీ ఫ్రమ్ కడప టు అనంతపూర్, ఐ డోంట్ నో సార్, ఆ జర్నీ తెలియదు సార్. ఐ వాంట్ గో ఫర్ జనరిక్ జర్నీ వేర్ ఐ జనరల్ పెర్ఫార్మ్ ఇట్. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామండి. సో everyone has done this journey. I want to check the journey of, guys please mute.
Don't unmute yourself. Please mute. Don't unmute. Get amount. I want to check the journey. Okay. Check journey to get amount from ATM. So to get the journey of getting the amount from ATM. Now tell me, this is a test scenario, yes or no? Or journey check chestunanu ATM nunchi I need to withdraw amount. Okay. Because Java project create చేస్తుంది ఓకేనా ఒక్క నిమిషం చూస్తాను ఆల్రెడీ ఐకాన్ ఉంటుంది మనకి so I want to check a journey to get amount or withdraw amount from ATM. Now tell what is the first step we have. Is it the first step? Let's go to ATM, brother. Go to ATM. Next, insert debit card and PAN card enter mal tarvata enaka tarvata ఏ కార్డ్ సార్ అంటారు మళ్ళీ. నెక్స్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తారా ఇంటర్ చెప్పండి సెలెక్ట్ లాంగ్వేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ ఎక్కువ ఉందండి. అన్మ్యూట్ చేసిన నాకేం ప్రాబ్లం బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ ఉంచుకోండి. సెలెక్ట్ లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్ అమౌంట్ ఎంటర్ అమౌంట్ ఫస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది. ఒక్కొక్క ఏటీఎం ఒకలా ఉంటుంది. ఎక్కువ ఏటీఎం వర్క్ చేసే పాయింట్ చెప్పండి. లాంగ్వేజ్ తర్వాత ఎంటర్ పిన్ కరెంట్ enter amount. not amount, not enter saving accounts. సేవింగ్ అకౌంట్ ఆర్ కరెంట్ అకౌంట్ కాదు కాదు అది ఎస్బీఐ కలరా ఇంకా విల్ సీ ఎన్నో ఆప్షన్స్ ఫర్ పీపుల్. అరే చేంజ్ పిన్, విత్డ్రా అమౌంట్, మినీ స్టేట్మెంట్, డిపాజిట్, ట్రాన్స్ఫర్ టు అకౌంట్, ట్రాన్స్ఫర్ టు కార్డ్. విల్ సీ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. దాంట్లో విత్డ్రా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి. ఓకే విల్ సీ many options like okay deposit, withdraw, change pin, phone number, you change either pin or phone number, mini statement, and accept. చాలా ఉంటాయి. Now in that select amount. ఏదైనా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏదైనా పడతాయి ఇల్లు చూపించదా ఏదండి హెచ్డిఎఫ్సి డిపాజిట్ ఉండదా? డిపాజిట్ ఏటీఎం మీద డిపాజిట్ కనిపిస్తుందండి. లాస్ట్ చూపిస్తుంది హెచ్డిఎఫ్సి లాస్ట్ వస్తుంది. బట్ ఎనీ హౌ హెచ్డిఎఫ్సి కాకుండా వేరే అకౌంట్స్ జనరిక్ చెప్తున్నాను. ఎస్బీఐ అయితే 25 ఎంటర్ చేయి, 10 ఎంటర్ చేయని చెప్తుంది. ఓకే బట్ జనరిక్ అయితే గో ఫర్ ఎనీ నాన్ మన హెచ్డిఎఫ్సి అలా కనిపిస్తుంది. గో టు ఎనీ ఐసిఐసిఐ టు హెచ్డిఎఫ్సి దెన్ యు విల్ షో ఆల్ దిస్. సో సెలెక్ట్ విత్డ్రా. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్. or credit card account. In that select savings and current and తీసుకుంటామని. Go for savings. Even okay. After that enter amount. Pin already అయిపోయింది. ఇంకోటి నెక్స్ట్ ఎంటర్ అమౌంట్ తర్వాత print receipt or not. Yes or no నా మీకు సార్ ప్రపంచం ఏది మర్చిపోయినా మన బ్యాలెన్స్ మర్చిపోండి. మీ ఇష్టం. ఎస్ ఆర్ నో అప్ టు యువర్ విష్. ఓకే బట్ పేపర్ సేవ్ చేయాలి కాబట్టి ఐ ఆల్వేస్ ప్రెస్ నో. నెక్స్ట్ గట్టిగా అండి
remove the card. Get the cash after that remove the card, right? Yes. Cash better. Get the cash. First card Remove the card. కొన్నిట్లో చెప్తున్నాను. Get the cash and collect. Get it and collect the cash. Collect. So collect the remove the card వచ్చిందా? Or else collect cash and remove the card. ఏదో ఒకటి కదా. Anything is fine, but just generic చెప్తున్నాను. So this is the scenario. With respect to the test cases. Clear? Without scenario, can you have test cases? ఎట్టి పరిస్థితుల్లో టెస్ట్ సినారియో ఉండాల్సిందే. టెస్ట్ సినారియో ఉండకుండా టెస్ట్ కేసెస్ ఉండవండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ టెస్ట్ సినారియో తెలుసుకుని ఈరోజు టెస్ట్ సినారియో, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ చెకింగ్ హౌ యూజర్ గోయింగ్ టు పెర్ఫార్మ్ జర్నీ. యూజర్ అతని జర్నీ ఎలా పెర్ఫార్మ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు, ఏం చేయాలనుకున్న చెప్పే విషయమనే మనం టెస్ట్ సినారియో అంటాం. ఈ టెస్ట్ సినారియో నుంచి వచ్చిన వాల్యూస్ ఆర్ డిరైవ్డ్ కండిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి టెస్ట్ కేసెస్. ఈచ్ సినారియో కెన్ హ్యావ్ హౌ మెనీ టెస్ట్ కేసెస్? సినారియో ఒకటి ఉండొచ్చా? ఒకటి కూడా ఉండొచ్చు. ఒకటి ఉండొచ్చు, 100 ఉండొచ్చు, 200 ఉండొచ్చు, 300 ఉండొచ్చు. మా ప్రాజెక్ట్ 40-50 ఉంటాయి. It happens. Depending upon the scenario, we'll have the number of test cases. Clear? Okay. Now, what are test cases? Next question is, what means by test cases? Now, we see the action items. మనం ఏటీఎంకి వెళ్ళడం, కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయడం, ఎంటర్ లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం, అదర్స్ అమౌంట్ ఎంటర్ చేసుకోవడం, కార్డ్ తీసుకోవడం, ఆర్ క్యాష్ తీసుకోవడం, రైట్? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యాక్షన్ వేస్తాను. ఎన్ని స్టార్ట్ అవడం, ఎప్పుడు రీచ్ అవుతున్నాం, ఎంత టైం పడుతుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అన్ యాక్షన్ వేస్తాను. విచ్ మీన్స్ టెస్ట్ కేసెస్ షుడ్ కంటైన్స్ ద యాక్షన్ ఐటమ్స్. టెస్ట్ కేసెస్ యాక్షన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. ఆ యాక్షన్ ఐటమ్స్ నే మనం అట్రిబ్యూట్స్ అని పిలుస్తారండి. టెస్ట్ కేసెస్ షుడ్ కంటైన్స్ అట్రిబ్యూట్స్. వితౌట్ అట్రిబ్యూట్స్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ టెస్ట్ కేసెస్. ఆ యాక్షన్ ఐటమ్స్ ఏంటియో ఇంపార్టెంట్, చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్వ్యూలో 100% మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అడుగుతారు క్వశ్చన్స్. ఓకే, విచ్ మీన్స్ టెస్ట్ కేసెస్ మీన్స్ test cases will contain action items. What are the action you are going to perform? Contains few attributes to check the application. Anything start ayunaru cheptunam 9 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock. We are doing it right to check how we are doing it, to check the application. What are the attributes? What are the test cases? What are the attributes the test case will contain? Okay, real time example చెప్తానండి, then it is very easy for you. Okay, అందరు బీటెక్, బిఈ, ఎంబీఏ ఉన్నారు. బీటెక్ ఉన్నారు? నో బీటెక్, మీరు బీటెక్ ఇంకెవరు లేరా? బీబీఏ, ఎంబీఏ ఉన్నారు కదా, కొంతమంది ఉన్నారు, కానీ నో ప్రాబ్లం. ఎంబీఏ, ఎంసీఏ కూడా చేస్తుంటారా? 4th ఇయర్ లో మీరు ప్రాజెక్ట్ చేశారా? చేశారా? ఎంబీఏ, ఎంసీఏలో లేదా? బీబీఏలో ఉంది కదా 4th ఇయర్ ఆర్ లాస్ట్ ఇయర్ మీ సబ్జెక్ట్ హార్డ్ కాపీ సబ్మిట్ కొట్టాలండి. బిఎస్సీలో ఉంటుందా? ఇంటర్మీడియట్ చదివారు కదా, ఇంటర్మీడియట్ ల్యాబ్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేశారా? ఓకే, సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సరిపోతుందండి. ఓకే, యాజ్ నేను బీటెక్ చదువుతున్నాను కానీ బీటెక్ పాయింట్ ఆఫ్ చెప్తున్నాను, జస్ట్ రిలేట్ చేసుకోండి. మీరు లాస్ట్ ఇయర్ ఎప్పుడైనా మనం ఎట్టి పరిస్థితిలో హార్డ్ కాపీ సబ్మిట్ చేయాలి మనం చేసిన ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా? మీరందరూ బీటెక్ చదివారు అనుకోండి, అది ఎంబీఏ, బీబీఏ చదివారు అనుకోండి, లెట్స్ కన్సిడర్ మీరందరూ నేను హెచ్ఓడి. ఓకే, మీరు హార్డ్ కాపీ మొత్తం సబ్మిట్ చేశారు, ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేశారు. నేను ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాను, బీటెక్ పాయింట్ ఆఫ్ చెప్తున్నాను, ఆ బుక్ తీసుకున్నానండి. యాజ్ హెచ్ఓడిగా ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ, నేనేం చెక్ చేస్తాను అసలు? నేను ఆ బుక్ హార్డ్ కాపీ ఉంది కదా, సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత బుక్ లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చూస్తాను నేను హెచ్ఓడిగా? టైటిల్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్. నో, ప్రాజెక్ట్ నేమ్. ఈ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ నేను చూడండి, ఫస్ట్ ఎవరు చేశారో చూస్తాను కదా, ఎవరు చేశారో చూస్తాను కదా, నేను చూస్తానా? స్టూడెంట్ నేమా? ప్రాజెక్ట్ నేమ్, స్టూడెంట్ నేమ్ చూస్తాను ఫస్ట్. అది ఎవరు చేశారు నాకు కావాలి కదా. 20 బుక్స్ ఉన్నాయి, బుక్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎవరు చేశారు, అందరూ ఒకటే ప్రాజెక్ట్ చేశారు అనుకుందాం. దెన్ ఐ విల్ సీ వాట్ విల్ సీ, ఐ విల్ స్టూడెంట్ నేమ్. స్టూడెంట్ నేమ్ చూస్తానా? వెరీ గుడ్. మీ పేరు దుష్యానా? దుష్య అని ప్రపంచంలో ఏమైనా ఒకటి ఉందా? చాలా మంది వచ్చు. నీ బీటెక్ చదివేటప్పుడైతే నా క్లాస్ ఇద్దరు సేమ్ అమ్మాయిలు, సేమ్ నేమ్, సేమ్ క్యాస్ట్, సేమ్ సర్ నేమ్.
మళ్ళీ మనం రోల్ నెంబర్తో పిలిచేటోళ్ళం. వద్దండి రోల్ నెంబర్ రికార్డింగ్ చేస్తుంది కదా, వెళ్ళిన ఫీల్ అవుతారు. ఓకే, నేమ్ అండ్ రోల్ నెంబర్. రోల్ నెంబర్ బేస్ చేసుకుని ఉంటామండి. బీటెక్ రోల్ నెంబర్ అయితే నాకు ఇంకా గుర్తుంది. ఓకే, మీ బీటెక్ నెంబర్ ఫస్ట్ 2 digits 2017 ఎంఐ జాయినింగ్ కదా. I can tell you my roll number. Okay, my roll number is, this is my roll number. 1 కదా, తర్వాత 80 కదా. మీదేంటండి? ఈసీయా. సో దిస్ మై బీటెక్ రోల్ నెంబర్. బీటెక్ రోల్ నెంబర్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పంటారా? డూ యూ నో దట్ హౌ టు డిరైవ్? ఆ నెంబర్ తో ఒక పెద్ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది. ద ఫస్ట్ 2 digits డిసైడ్స్ యువర్ జాయినింగ్ ఇయర్. మన ఏ ఇయర్ జాయిన్ అయ్యాం బీటెక్ అని, 2003 జాయినింగ్. నెక్స్ట్ 2 digits ఇది ఉండకపోయి ఉండొచ్చు. మీ ఇయర్ ఏముంది? 2T. 2T స్టాండ్స్ ఫర్ దేర్ కాలేజ్ కోడ్. బీటెక్ చదువుల గురించి అయితే కరెక్ట్ సింక్ అవుతుంది. 1 మీకు 1 ఉంది, నాకు కూడా 1 ఉంది, కొంతమంది 5 ఉంటుంది. 1 means you are a BTech student. No, not BTech student, you are a regular student. Later అంటే వాళ్ళకి అక్కడ 5 ఉంటుందండి. 1 stands for you are a regular student. A0 stands for అదని code 7. A0 stands for you are not Anantapur, you are from BTech. అందరికీ A0 ఉంటుంది. అక్కడ D0 ఉందనుకోండి, వాళ్ళు ఎంటర్ చేసినట్టు, ఎంటర్కి D0 ఉంటుంది. 2 stands for branch code, 4 stands for ఏమో ECE, 5 stands for CSE, 1 stands for mechanical, 2 stands for EEE. ట్రిపుల్ బ్రాంచ్ కాబట్టి 20 is my roll number. నా జూనియర్ కి సేమ్ నెంబర్ ఉన్నా కానీ ఇట్ చేంజెస్ అట్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. అది 2004 అయినట్టు ఉండాలి. వై వీ హ్యావ్ దట్ డిఫరెంట్ రోల్ నెంబర్స్? మీ బీబీఏ ఉంది కదా, మీ రోల్ నెంబర్ మీ ఫ్రెండ్ రోల్ నెంబర్ సేమ్ ఉంటుందా? జూనియర్ కూడా సేమ్ ఉందా? ఎందుకు 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 అలా పెట్టుకోవాలి? ఐడెంటిఫికేషన్ పర్పస్. సార్ సో అలాగే నేను యాజ్ ఎ హెచ్ఓడిగా నేను మీ బీటెక్ హార్డ్ కాపీ తీసుకున్నానండి. హార్డ్ కాపీ ఫస్ట్ ఐ విల్ సీ దిస్. ఏ రూల్ నెంబర్ ఏఎంఐ చేశారు వర్క్? ఓ ఈ రూల్ నెంబర్ సుష్మానా, ఈ రూల్ నెంబర్ సతీష్ చేశాడా? ఐ విల్ సీ ద నేమ్. నౌ ఓకే, ఐ విల్ టేక్ ద రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ కదండి. యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్, ఫైనల్ ఇయర్ హార్డ్ కాపీ. ఓకే, దాని ఫస్ట్ కనిపించేది, ఫస్ట్ ఐ విల్ సీ ద యువర్ స్టూడెంట్ ఐడి. స్టూడెంట్ ఐడి బేస్ చేసుకొని ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎవరు చేస్తారో నేను ఐ విల్ సీ. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ ఐడి తర్వాత నెక్స్ట్ వాట్ ఐ విల్ సీ? ఏం చూస్తాం? నేమ్. అదే ఐడి బేస్ నేమ్ అయిపోతుంది కదా. ప్రాజెక్ట్ నేమ్, దట్ మీన్స్ ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్. ఐ విల్ సీ ద నెక్స్ట్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్. ఏ ప్రాజెక్ట్ చేశారు దాని ఉంటుంది కదా. ఐ విల్ సీ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా చేశారో లోపల ఉంటుంది. ఫస్ట్ అయితే ఫస్ట్ చూద్దాం. ఆ హార్డ్ కాపీలో ఫస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో స్టార్టింగ్ లో ఐ విల్ సీ వాట్ ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్. ఇట్ టెల్ us. RRR ఉందనుకోండి, అది యాక్షన్ మూవీ అని తెలిసిపోయిందా లేదా? యాజ్ పర్ ద నేమ్ వీ కెన్ డిసైడ్ ఇట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ యూ హావ్ డన్ ఇట్. ఓకే, రాధేశ్యామ్ అనున్నాం అనుకోండి, విల్ సీ ఇట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఏ రొమాన్స్ మూవీ అని అర్థమైపోయింది. రైట్? ఓకే, టైటిల్ విల్ టెల్ us. ఓకే, ఐఎమ్ యూజింగ్ యాంప్లిఫైయర్స్ అండ్ ఐ ఇంప్రూవ్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ అని రాశాను. ఓకే, యాంప్లిఫైయర్ బేస్ చేసుకుని పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంప్రూవ్ చేశారా? ఆ టైటిల్ విల్ టెల్ దట్ what is the project we are going to do. That's something, that project name. A project name in the I will open the first page. What's the first page I will see? Index madhyalo inkoti undi first. We'll have one more page. Novels ever chadavara eppudana? Anyone have experience on reading novels? Yes. Ni emantam? What is the, we'll call it as BTech project hard copy chadivina tarvata hard copy page open chesi. What's the first page I will see? No. Index. No content, not index, not content, not index, not subject. Author of book. Book author. Okay, nothing but about the author. We'll see the about the author. Novels point of view. But as a project point of view, we'll see it's abstract. I don't know, BBL గుర్తుందో లేదో, వాళ్ళకి కండిషన్ ఇస్తారు. ఫస్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇవ్వండి. ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎప్పుడైనా పేజ్ కి సగం పైనే ఉండాలి. It should not contain more than 80 words or 100 words. Condition is that the abstract means the preface. We'll call them preface another again. Then abstract under original ga BTech point or hard copy point of view, project point of view ga about the author, about the story,
ఒక ఇస్తారు ఫస్ట్ పేజ్ రైట్, ఇండెక్స్ ముందే ఉంటుంది పేజ్. ఆధార్ చదివి ఓహో ఇతను ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా, ఈ అబౌట్ ద బుక్, వేర్ ఇట్ హ్యాస్ రిఫరెన్స్, ప్రిఫేస్ విల్ టెల్ దట్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాం రిఫరెన్సెస్ రైట్. అలాగే నా బీటెక్ హార్డ్ కాపీలు కూడా ఐ విల్ అబ్స్ట్రాక్ట్, ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ ద వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పెర్ఫార్మ్. సినిమా మొత్తం ఉండదు అనమాట, జస్ట్ ఒక హైలైట్ ఇన్ఫర్మేషన్. మా సీనియర్ రాసినప్పుడు మా పవర్ ఫ్యాక్టర్ 1.2, నేను 1.3 చేయాలని ట్రై చేస్తున్నాను, ఇంప్రూవ్ చేయాలనుకున్న పవర్ ఫ్యాక్టర్ అని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తున్నాను. అబ్స్ట్రాక్ట్ చదువుతాను, ఓహో ఈ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ బేస్ చేసుకొని మీరు ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ ఇలా డిస్క్రైబ్ చేశారా, మొత్తం కంటెంట్ మొత్తం ఉండదు, ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు, జస్ట్ లైక్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, ఒక ట్రైలర్ లాగా ఎలా ఉంటుందో జస్ట్ నథింగ్ బట్ దట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ విల్ కంటెంట్. గుర్తొచ్చిందా? సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ మీరు అందరి గురించి ఇందాక వస్తున్నారు కదండి, కంటెంట్ ఇండెక్స్, కంటెంట్ ఇండెక్స్ అని. నెక్స్ట్ దట్స్ వై యూ హ్యావ్ ఆర్ ఇండెక్స్ ఆర్ కంటెంట్. వాట్ ద కంటెంట్ విల్ కంటైన్ ఆర్ index will contain chapter 1, chapter యొక్క value or name, chapter 2, chapter 3 will have the index number 1, number 2, number 3, number 4. అదే ఇంటర్మీడియట్ చదివేటప్పుడు experiment 1, experiment 2, experiment 4, chemistry, physics, math ఉంటుంది కదా. Yes, each and everything we will write it right. So it will contain step by steps or chapter wise numbers. Okay, we'll have steps of chapters. After that, obvious we have chapter 1 description and introduction of the chapter 1, and it describes the entire chapter 1. Our chapter 9 we have chapter 2 information. After chapter 3 or chapter 4, chapter 5. Now tell me, chapter 2 ఏదైతే స్టార్ట్ చేసినామో chapter 1 యొక్క ఎండా కాదా, ద కంటిన్యూ కాదా? కార్తీక్ 2 లక్షల ఎపిసోడ్ తర్వాత 2 లక్షల 1 ఎపిసోడ్. chapter 1 KGF తర్వాత chapter 2, there is continuation of the previous chapter. Okay, it is not a fresh chapter, it is the continuation of the previous chapter, which means I will have the next step is నేను చదివేది యాజ్ హెచ్ఓడికి ఆలోచించండి. ఫస్ట్ మీ ఎవరు చేశారు, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎవరు చేశారు, ప్రాజెక్ట్ ఏంటి, ప్రాజెక్ట్ కంటెంట్ ఏంటి, అదే డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి, ఇండెక్స్ ప్రకారం ప్రాపర్గా ఉందా లేదా, చాప్టర్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా రాశారు లేదా చదువుతున్నాను, ప్రతి చాప్టర్ చదువుకుంటూ వస్తున్నాను. విచ్ మీన్స్ నెక్స్ట్ ఈజ్ చాప్టర్ వైజ్ డిస్క్రిప్షన్. అన్ని చాప్టర్ చదవకుండా వచ్చానండి. అది లాస్ట్ చాప్టర్. వాట్ ద లాస్ట్ చాప్టర్? లాస్ట్ ఏం రాస్తాం మనం? అమ్మయ్య, కంక్లూజన్ ఎలా కంక్లూడ్ చేస్తాం? డిపెండింగ్ అపాన్, గట్టిగా కడిగిపోండి రైట్, రిజల్ట్స్ ఎలా కంక్లూడ్ చేస్తామండి? విల్ షో ద రిజల్ట్ రైట్. హీరో చచ్చిపోయాడు బతికోడు చెప్పదు, లాస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్. వితౌట్ రిజల్ట్ హౌ కెన్ యూ కంక్లూడ్ ఇట్? Which means the conclusion has to be results. Okay, it's like V equal to IR, voltage equal to current into resistance అని చెప్పాను. ఆ వోల్టేజ్ నుంచి ఇచ్చాము, కరెంట్ వచ్చి ఫార్ములా ప్రకారంగా థియరీ ప్రకారంగా ఒక వాల్యూ వస్తుంది. నా ప్రాక్టికల్ గా ఆ సర్క్యూట్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు నా ప్రాక్టికల్ వాల్యూస్ ఎన్ని వస్తున్నాయి. దిస్ థియరీ వాల్యూ, దిస్ ప్రాక్టికల్ వాల్యూ, ఆర్ ఎల్స్ దిస్ ప్రీవియస్ రిజల్ట్స్ వాల్యూ. నా ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు దిస్ అప్డేటెడ్ వాల్యూ, సంథింగ్ ఐ విల్ షో ద రిజల్ట్స్. Based upon results only we will conclude it, right? The last chapter will be results and conclusion. This is information about any hard copy graduations. అలా అంత గుర్తు లేకపోతే ఇంటర్మీడియట్ లో మనం కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్, ఫిజిక్స్ ల్యాబ్ చేసామంటే అది చూడండి సరిపోతుంది. అదర్స్ నవల్స్ అయినప్పుడు కూడా నవల్స్ విల్ గివ్ ద సేమ్ రిజల్ట్ సార్. సో ఇది ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ ఫైనల్ ఇయర్ హార్డ్ కాపీ అయినప్పుడు, ద కంటెంట్ ఉన్నప్పుడు, నౌ వాట్ అబౌట్ ద వర్సెస్ టెస్ట్ కేసెస్. మరి దీన్ని మనం టెస్ట్ కేసెస్ అట్రిబ్యూట్స్ మనం ఈక్వల్ చేద్దాం. Same like student ID, the property of a student ID is it always should be unique. అవునా? నా నెంబర్, నా రోల్ నెంబర్, బిడిక్ రోల్ ఎప్పుడైనా యూనిక్ ఉంటుంది, ఇంకోరికి ఉండదు. నా ఆధార్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్ రైట్. మీ పాన్ కార్డ్ ఎవరికి గుర్తుంది ఎవరికైనా? యూ రిమెంబర్ పాన్ కార్డ్? యూ రిమెంబర్ పాన్ కార్డ్, the 5th digit should be your surname followed with 4 numbers. Last is alphabet. Happens, right?
డిఫెండ్ డిరైవ్ చేసాడు మీ పాన్ కార్డ్ అలా ఉంది, ఆధార్ కార్డు కూడా నెంబర్ చెప్పగలరు అంతే. మీ పాలసీ నెంబర్ తీసుకెళ్ళి ఎల్ఐసి ఏజెంట్ దగ్గర పాలసీ నెంబర్ చూపించండి, ఇది ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ, పెన్షన్ పాలసీ అని ఈజీ చెప్పేస్తారు. దే కెన్ నో ఇట్ బికాస్ దేర్ షుడ్ బి కోడ్ వేర్ యూ కెన్ డిఫరెన్షియేట్ ఇట్. ఎక్కడైనా మన బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ఇంకోటి ఉంటుందా, నా సేమ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్, నా ఆధార్ కార్డ్ అయినా, పాన్ కార్డ్ అయినా, నా డెబిట్ కార్డ్ అయినా, ఎవరికి అలా ఉండదు. దట్ యూనిక్నెస్ వీ నీడ్ ఇట్. అలాగే స్టూడెంట్ ఐడి షుడ్ బి యూనిక్. అలాగే టెస్ట్ కేసెస్ లో కూడా ద టెస్ట్ కేస్ ఐడి షుడ్ బి యూనిక్. స్టూడెంట్ ఐడి, ఇక్కడేమో టెస్ట్ కేస్ ఐడి. నెక్స్ట్ ఈస్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్, like that we have test case name. Next, description of the project. Next is test case description. Next is step by step chapters. We have test design steps. దీన్ని ఇంకో నేమ్ ఏంటంటారంటే టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ అని కూడా పిలుస్తారండి. డిజైన్ స్టెప్స్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వర్డ్. ఓకే, ఎప్పుడు పాత నామ్స్ నుంచి రీసెంట్ గా టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ అంటారు. ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. మనం జియోలో చేసేటప్పుడు టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ అని కనిపిస్తుంది. మీకు చిన్నగా రాసుకున్న పర్వాలేదు, అక్కడ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ అని కనిపిస్తుంది అంతే. ద ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ టెస్ట్ డిజైన్, చాప్టర్ వైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చాప్టర్. ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ రిజల్ట్స్. దోస్ రిజల్ట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్. దట్స్ ఇట్. These are attributes that any test case should contain. దీనికన్నా ప్రీ కండిషన్, టెస్ట్ కండిషన్, పోస్ట్ కండిషన్ అవన్నీ ఉన్నాయి, అవి అవసరం లేదు, అసలు నీడ్ లేదు. అవి మనకి చేత మైండ్ ఎందుకు పెట్టుకోవడం. 100% ఏదైతే టెస్ట్ కేసు ఉంటుందో అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందండి. దీస్ ఆర్ ద మ్యాండేటరీ అట్రిబ్యూట్స్ వీ హ్యావ్ అదర్ మ్యాండేటరీ అట్రిబ్యూట్స్ ఆల్సో, నాట్ మ్యాండేటరీ. లో ప్రయారిటీ. ఆ ఇంటర్వ్యూలు ఇప్పుడు కూడా ఎవరు అడగలేదు, నేను కూడా అడగలేదు. ప్రీ కండిషన్స్, పోస్ట్ కండిషన్, టెస్ట్ డేటా అని ఏదో రాస్తారు కదా, డోంట్ నీడ్ ఇట్. ఓకే, but what are attributes will test case will contain? It contains test case ID, test case name, test case description, design steps, design description, expected results. ఈ 6 80% గుర్తుపెట్టుకోని పర్లేదు, ప్రాక్టికల్ మీరు రాస్తారు. బట్ ఐ కెన్ గివ్ ద ఎష్యూర్ చేయగలరు. ఎనీ క్వశ్చన్స్? క్లియర్? నో. సో టుడే సెషన్, టుమారో సెషన్, డే ఆఫ్టర్ టుమారో సెషన్ 80% ఇచ్చేది చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఒక చిన్న కంక్లూడ్ చేసి వదిలేస్తాను ఈరోజు. సో సార్, ఒక ప్రాక్టికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూగా ఒక టెస్ట్ సినారియో అంటే ఏంటి సార్, ఒక టెస్ట్ కేసు ఏంటంటే చెప్పండి సార్, బికాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, టెస్ట్ సినారియో, టెస్ట్ కేసెస్ రాయడం అంటే తెలియకపోతే అసలు ఏ టెస్టింగ్ నేర్చుకోవద్దు, ఆటోమేటిక్ టెస్టింగ్ కూడా నేర్చుకోవద్దు. దీస్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఫౌండేషన్ టెస్టింగ్ మొత్తం ఫౌండేషన్. సో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఎ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామండి. నా ప్రాజెక్ట్ ప్రకారంగా నా రిపోర్ట్ రాశాను, మీరు లేచి వెళ్ళిపోతారు, ఏంటి సార్ ఏం చెప్తున్నారు సార్ అని. అందుకే మీకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుందాం. ఐ వాంట్ టు యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్, ఒక యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చిందండి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్రియేట్ ఏ జీమెయిల్ అకౌంట్ అని యూజర్ నుంచి ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. ఒక జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయమన్నాడు. ఆ జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే కుడ్ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ నీడెడ్. ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఏం కావాలి మనకి? స్టార్ట్ అయింది. ఫోన్ నెంబర్, నెక్స్ట్ నేమ్. ఏ నేమ్? యూజర్ నేమ్. యూజర్ నేమ్, అమ్మయ్య. ఇంకా డేట్ ఆఫ్ బర్త్, పాస్వర్డ్, ప్రాపర్ ఈమెయిల్. ఆ యూజర్ నేమ్ అదే కదా. కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ కూడా ఉండదా? మర్చిపోయారా? ఓ సెక్యూరిటీ OTPs, నథింగ్ బట్ we call it as సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్స్ కూడా దీంట్లో వచ్చేస్తాయండి. ఇంకా అంతేనా? యూజర్ నేమ్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ నేమ్ ఏంటి పడింది? ఫస్ట్ నేమ్ తీసుకోరా. యూజర్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్, ఇంకా సర్ నేమ్. ఓకే, ఇంకోటి ఉంటుంది మిడిల్ నేమ్. నెక్స్ట్ రికవరీ మెయిల్ అన్నారు. వెరీ గుడ్, రికవరీ మెయిల్ ఐడి. ఆర్ఎస్ దీని ఏమంటారు అంటే ఒక్కొక్కసారి జెండర్ సెకండరీ మెయిల్ ఐడి కూడా అంటారు. ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్.
ఏదంటే జెండర్ ఉన్నారు ఎవరు? జెండరా? వెరీ గుడ్. జెండర్. ఫస్ట్ ఫోన్ నెంబర్ రాశారు కదా, ఏ దేశం నుంచి వచ్చారు మీరు? రాయద్దా? కంట్రీ, నేషనాలిటీ అని అదే కదా కంట్రీలో నేషనాలిటీ. సో దీస్ ఆర్ ఇన్పుట్స్ వి నీడెడ్ టు క్రియేట్ ఎ జీమెయిల్ అకౌంట్. యాక్చువల్ మీరు చెప్పింది జీమెయిల్ అకౌంట్ బేస్ చేసి కాదు, ఈ ఫేస్బుక్ అకౌంట్ లేకపోతే ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ లేకపోతే నాకు తెలియదా? ఓకే, ఏ ఆర్కుట్ అకౌంట్, ఆర్కుట్ లేదు, ఈ స్నాప్షాట్ అకౌంట్. ఫస్ట్ ఫోన్ నెంబర్ చెప్పారంటే స్నాప్షాట్ అకౌంట్ చెప్పుకుంటున్నారు తెలుసు కానీ. సో లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు గివ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? ఎస్ సార్. ఆ మెయిల్ ఐడి యూజర్ నేమ్ అంటామండి, యూజర్ నేమ్ ఇంకోటి యువర్ మెయిల్ ఐడి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఇన్పుట్స్ నీడెడ్ టు క్రియేట్ ఎ జీమెయిల్ అకౌంట్. ఈరోజు ఆపేస్తాను. రేపు ఈ ఇన్పుట్ బేస్ చేసుకొని ఒక టెస్ట్ సినారో ఎలా టెస్ట్ కేసు ఐడెంటిఫై చేయాలో చెప్తుందాం. అది బేస్ చేసుకొని టెస్ట్ సినారో టెస్ట్ కేసెస్ ఎల్లుండి రాద్దాం. ఫస్ట్ 3 days, ఈ రోజు రేపు ఎల్లుండి 80% స్కిప్ అవుతుంది. చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఐ స్టాప్ మై రికార్డింగ్ అండ్ లెట్ మీ నో యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్.